자, 여러분 안녕하세요. 오늘 우리가 다룰 해설 자료는 독해력 마스터 가이드의 핵심, 바로 제2장 유추 파트입니다. 오늘은 여러분 모두가 아주 예리한 언어 탐정이 되어 보실 텐데요. 사실 시험지 위에서 우리를 가장 골치 아프게 하는 용의자 중 하나가 바로 이 유추 문제잖아요. 수많은 분들이 여기서 길을 잃고 헤매지만 오늘 우리는 아주 체계적이고 과학적인 접근법으로 이 미스터리를 완벽하게 해독해낼 겁니다. 돋보기 하나 딱 꺼내들고 바로 출발해볼까요? 오늘 우리가 파헤칠 임무 브리핑 빠르게 훑어보죠. 1번 범죄 현장부터 시작해서 2번 브릿지 프로토콜, 3번 사건 파일 해결, 4번 수사관의 현장 노트, 그리고 마지막 5번 독해력 마스터까지 쭉 가보겠습니다. 자, 첫 번째 섹션입니다. 1번, 범죄 현장, 유추 문제의 진짜 정체를 파악해보는 시간이죠. 원문 자료에 나눈 사전적 정의를 보면요. 유추라는 게 서로 다른 것들 사이에 어떤 측면에서의 유사성이라고 되어 있어요. 솔직히 좀 딱딱하죠? 쉽게 말해서 겉보기엔 완전 딴판인데 가만히 들여다보면 그 안에 숨겨진 평행이론이 있다는 거예요. 다르지만 같다. 바로 이게 우리가 훈련해야 할 패턴 인식의 가장 기초가 되는 포인트거든요. 그래서 여기서 진짜 중요한 건 단순히 단어 자체의 뜻을 묻는 어휘력 테스트가 아니라는 겁니다. 예를 들어 물고기랑 비늘, 새랑 깃털 한번 보세요. 물고기랑 새는 아예 완전 다른 동물이잖아요. 그런데 그 피부를 덮고 있는 것이라는 논리적인 관계는 정확히 똑같단 말이죠. 그러니까 여러분은 겉으로 보이는 단어의 표면적인 뜻을 넘어서 그 이면에 숨겨진 논리적 관계에만 온전히 집중하셔야 됩니다. 다음으로 넘어가 볼까요? 두 번째 섹션, 2번 브리치 프로토콜입니다. 유추 문제를 푸는 우리의 궁극적인 무기라고 할 수 있죠. 이 브리치 프로토콜 딱 3단계만 기억하시면 됩니다. 첫째, 대문자로 제시된 두 개의 단어를 쓱 확인하시고요. 둘째, 그 두 단어를 직접적으로 이어주는 짧고 명확한 연결 문장을 만들어냅니다. 그리고 셋째, 그 문장 빈칸에 객관식 보기들을 하나씩 싹 다 대입해보는 거죠. 엄청 간단하죠? 이 3박자만 맞추면 어떤 문제든 끄떡없습니다. 자, 여기서 아주 중요한 황금률 하나 말씀드릴게요. 진짜 유능한 탐정은요, 자기가 직접 완벽한 브릿지 문장을 완성하기 전까지는 절대로 객관식 보기들을 쳐다보지도 않습니다. 진짜로요. 보기를 먼저 보면 출제자들이 파놓은 아주 매력적인 오답 함정들에 홀랑 빠지기 쉽거든요. 그러니까 다리부터 튼튼하게 쥐어두는 게 최우선입니다. 이게 무슨 말이냐면 단어 A에서 단어 B로 넘어갈 때 그 다리가 견뎌야 하는 논리적 무게감이 있잖아요. 성공적으로 만든 브릿지 문장은 정답인 단어 C에서 단어 D로 넘어갈 때도 그 대칭을 완벽하게 이룹니다. 건축자재인 단어들 자체는 계속 바뀌어도 그 다리를 지탱하는 논리의 건축 구조는 100% 똑같아야 한다는 뜻입니다. 그럼 바로 실전으로 가보죠. 섹션 3번 사건 파일 해결입니다. 첫 번째 증거물이 도착했습니다. 버터 그리고 빵입니다. 잠깐 멈추고 직감을 한번 발휘해 보세요. 버터랑 빵 사이에 대체 어떤 논리적인 관계가 숨어 있을까요? 혹시라도 그냥 둘 다 먹는 거네 하셨다면 아직 다리가 튼튼하게 지어지지 않은 겁니다. 용의자들을 선상에 올려보죠. A는 잼과 젤리, B는 페인트와 나무, C는 토스트와 젤리입니다. 여기서 핵심은 아까 문제에 버터랑 땅이 나왔다고 해서 무작정 음식 관련된 단어를 고르면 절대 안 된다는 거예요. 객관적으로 아까 우리가 만든 브릿지 문장에만 딱 대입해서 분석해야 합니다. 자, 신문 결과를 볼까요? 우리는 이런 브릿지를 만들 수 있어요. A는 B의 표면에 펴바르는 데 쓰인다. 그럼 바로 대입해보죠. 잼을 젤리 표면에 바르나요? 아니죠. 토스트를 젤리에 바르나요? 말도 안 되고요. 그럼 페인트를 나무 표면에 바르나요? 빙고! 바로 이겁니다. 이 논리적인 연결고리를 보면 페인트와 나무가 확실한 진범인 거죠. 다들 음식이라는 주제의 함정을 아주 기가 막히게 피해가신 겁니다. 좋아요. 조금 더 복잡한 두 번째 사건 파일로 넘어가겠습니다. 이번 증거물은 명사인 스파이와 형용사인 비밀스러운입니다. 자, 스파이라는 직업과 비밀스럽다는 속성, 이 둘 사이의 논리적 연결고리를 어떻게 브릿지 문장으로 만들 수 있을까요? 새로운 용의자 셋을 모셔왔습니다. 꼼꼼한 회계사, 난폭한 모피상, 반어적인 변호사. 어려운 어휘가 좀 나왔다고 해서 절대 위축되실 필요 없어요. 우리한테는 절대로 흔들리지 않는 브릿지 프로토콜이 있잖아요. 단어의 난이도가 아니라 논리의 뼈대에만 집중하면 됩니다. 스파이라는 직업의 본질적인 특성이 뭐죠? 당연히 비밀스럽게 행동하는 거잖아요. 그러니까 우리는 A라는 사람은 직업상
자연스럽게 비하게 행동하는 특성이 있다라는 아주 튼튼한 다리를 지을 수 있습니다. 여기 대입해보면 회계사는 업무 특성상 어떻게 행동해야 하죠? 당연히 꼼꼼해야죠. 완벽한 특성 일치입니다. 이렇게 또 하나의 사건이 깔끔하게 종결됐네요. 네 번째 섹션으로 넘어갑니다. 4번, 수사관의 현장 노트. 함정을 피하기 위한 필수 규칙들을 정리해 보겠습니다. 제가 여기서 가장 강조하고 싶은 황금률이 바로 이겁니다. 느낌을 믿지 말고 브릿지를 믿으세요. 아까 버터랑 빵 문제에서 직접 경험하셨죠? 단어들이 그냥 주제가 좀 비슷하게 느껴진다는 이유만으로 정답을 덜컥 고르시면 절대 안 됩니다. 우리의 뇌가 막 맘대로 만들어내는 섣부른 연상작용을 딱 차단하고 오직 뼈대만 남은 논리에 의존하셔야 돼요. 현장 노트의 구체적인 규칙 4가지를 빠르게 체크해 드릴게요. 첫째, 방금 말씀드린 느낌 말고 브릿지를 믿을 것. 둘째, 브릿지를 만들 때 아주 구체적인 동사를 사용할 것. 다리를 너무 넓게 지으면 이것저것 다 정답 같아 보이거든요. 셋째, 첫 번째 보기만 보고 흥분해서 성급히 결론 내리지 말고 모든 용의자를 다 대입해서 테스트해 볼 것. 그리고 마지막 넷째, 품사를 일치시킬 것. 방금 스파이 문제처럼 명사 대 형용사의 관계라면 정답도 무조건 명사 대 형용사여야 한다는 거 꼭 기억하세요. 이제 마지막 섹션입니다. 5번, 독해력 마스터. 우리의 최종 목표라고 할 수 있죠. 우리가 오늘 다룬 원문 자료에 따르면 독해에는 큰 두 개의 기둥이 있다고 합니다. 하나는 동의어나 반의어 같은 문맥 단서를 통해서 모르는 단어의 정체가 대체 무엇인지 밝혀내는 거고요. 다른 하나가 바로 우리가 오늘 하루 종일 파헤친 유추입니다. 유추는 단어들이 문장 속에서 서로 어떻게 관계를 맺고 무슨 기능을 하는지 그 숨겨진 연결망을 해독하는 기술이거든요. 그래서 결국 핵심이 뭐냐고요? 문맥 단서를 통한 텍스트 분석, 그리고 유추를 통한 패턴 인식. 이 두 가지 증거가 하나로 딱 결합될 때 우리는 비로소 완벽한 독해력 마스터라는 최종 판결을 내릴 수 있습니다. 흩어져 있던 단어 조각들이 거대한 이해의 흐름으로 묶이면서 어떤 어려운 미스터리 사건이든 성공적으로 종결짓게 만들어주는 거죠. 자, 오늘 우리는 겉으로 보이는 단어에 속지 않고 그 이면에 찐 논리를 꿰뚫어보는 법을 훈련했습니다. 이제 여러분의 도구 키트 안에는 어떤 유추 문제든 가볍게 박살낼 수 있는 브릿지 프로토콜이 아주 든든하게 장착되었죠. 어떠신가요, 수사관 여러분? 이 강력하고 과학적인 무기를 가지고 다음에는 여러분의 시험지나 책갈피 속에서 마주칠 또 다른 언어적 미스터리를 어떻게 해결해 보시겠습니까? 오늘 준비한 해설은 여기까지입니다. 여러분의 멋진 다음 수사를 진심으로 응원하겠습니다. All right, let's get right into it. Welcome, focus learners, to today's explainer. Today, we're metaphorically throwing on our trench coats, grabbing our magnifying glasses, and embracing a full-on linguistic detective motif. Why? Because we are going to master reading comprehension relationships. Specifically, we're cracking the analogy code. Look, if you've ever felt like standardized tests or those really complex texts are just trying to trick you with totally random word pairings, this explainer is a real game changer. We're zooming right in on Chapter 2 of our source text today, which is all about analogies. So here's our training docket for today. We've got the analogy crime scene, decoding the punctuation, and the active investigator mindset. Then we'll deploy the bridge sentence protocol, crack some case files together, and finally wrap it all up with the grand unified reading theory. Okay, let's kick things off with Section 1, the analogy crime scene. Before we can actually solve a case, we have to understand exactly what kind of investigation we're conducting here, right? We need to establish the stakes. And I want to make something crystal clear right from the jump. Analogies are not just vocabulary tests. They really aren't. They aren't merely asking if you know what a specific word means. Instead, they are intricate logic puzzles just waiting to be solved. To crack them, you've got to step into the mindset of a detective, looking for the hidden mechanics working behind the words. Chapter 2 provides us with this official definition. An analogy is a similarity in some respects between things that are otherwise dissimilar. Well, let's break that down for a second. Take a fish and a bird. Obviously, they are very dissimilar creatures, right? But if we look past the animals themselves, we find a hidden connection in their attributes. As the text notes, you aren't matching vocabulary here. You're matching logic. You're trying to uncover the invisible string that ties two ideas together. Which brings us to Section 2, decoding the punctuation.
Every good detective needs to know how to read the physical evidence at the crime scene, and in Analogies, the punctuation is your most crucial piece of evidence. Notice how knowing this instantly demystifies that incredibly intimidating mathematical-looking format. When you see those colons, seriously, don't panic. You just need to translate them into plain English. A single colon simply translates to the words is to. The double colon in the middle, that translates to the word as. So you literally just read the evidence aloud in your head. Fish is to scales as bird is to feathers. Boom, it instantly turns a super abstract puzzle into a simple comparative sentence. All right, moving to section 3, the active investigator. Decoding the punctuation is really just step 1. To actually solve the case, you need a massive mindset shift in how you approach your options. Think about the deeply flawed passive guesser versus our ultimate goal, the highly accurate active investigator. The passive guesser looks at the words and just kind of relies on general vibes. They cross their fingers, hoping to spot a familiar synonym. Because of this, they get totally distracted by trap answers and end up confused, basically just relying on luck. The active investigator, on the other hand, they ignore the answer choices completely at first, no peeking. They force a logical connection between the prompt words and build a rigid, repeatable sentence to test every single option. This is how you achieve absolute certainty. Let's get into section 4, the bridge sentence protocol. So how exactly do we build that rigid sentence? This right here is the standard operating procedure that every single investigator must use to guarantee accuracy. It's a foolproof 1-2-3 protocol drawn straight from chapter 2 of our source text. Step 1, identify the first 2 capitalized words. That's your primary evidence. Step 2, bridge them. You must create a short descriptive sentence that directly links word A to word B. Step 3, match. You plug every single answer choice into your exact bridge sentence. The correct answer is literally the only one that makes logical sense. By ignoring the answers until step 3, you completely eliminate the distraction from those sneaky trap options. And this brilliantly illustrates the genius of the bridge sentence. I want you to think of this as a literal bridge. The relationship carries all the weight, while the underlying architecture remains exactly identical. Once you build the bridge for word A and word B, you just swap out the words for word C and word D from your answer choices. The structure of your sentence does not change one bit. If the new words cause your bridge to collapse into utter nonsense, well, you just discard that suspect. Okay, time for section 5, cracking the case files. I want you to actively participate here, okay? We're going to put the protocol to the test in a rapid-fire series of case files straight from our source material. Here's case file 001, the physical match. Your evidence is butter and bread. Your suspects are A, jam and jelly, B, paint and wood, and C, toast and jelly. Before we uncover the verdict, I'm challenging you right now. Pause for a second. Mentally form your bridge sentence. How exactly does butter relate to bread? Don't look at the answers yet. Build that bridge. Let's review the interrogation. The absolute best bridge sentence here is word A is used to cover word B, right? Butter is used to cover bread. So now we test the suspects. Is jam used to cover jelly? No, they're basically similar items. Is toast used to cover jelly? No way, jelly covers toast. The order matters immensely. Is paint used to cover wood? Yes, absolutely. See, our rigid sentence proves with 100% certainty that B is the correct verdict. Let's move right along to case file 002, the grouping match. Your prompt words this time are fish and school. The suspects are A, wolf and pack, B, tiger and jungle, and C, raven and school. Now, a passive reader is going to immediately jump at option C just because it contains the exact word school. They're relying on those visual vibes. Please do not be fooled by that trap. Let's build our bridge instead. The logical connection is A. A group of word A is called a word B. A group of fish is called a school. So we test. Is a group of tigers called a jungle? Nope, that's just where they live. Is a group of ravens called a school? No, fun fact, it's actually called a murder. Is a group of wolves called a pack? Yes. By forcing that logical connection, we effortlessly sidestep the trap and find our true match, A. Case file 003 brings us a slightly harder vocabulary challenge, the function match. The evidence is dirge and funeral. The suspects are A, chain and letter, B, bell and church, and C, jingle and commercial. Now, even if dirge is an unfamiliar word to you, if you can deduce from context or maybe some prior knowledge that it's a mournful song, you can still build a highly specific functional bridge. So the crucial point is this.
Your bridge sentence becomes, a word A is a specific type of song used at a word B. A dirge is a specific type of song used at a funeral. Let's test it out. Is a chain a song used at a letter? Nonsense. Is a bell a song used at a church? No, a bell is an instrument, not a song. Is a jingle a specific type of song used at a commercial? Yes. Matching the functional relationship highlights the correct pair without breaking a sweat. Finally, let's wrap up with Section 6, our grand unified reading theory. How does all this analogy training actually fit into the bigger picture of reading comprehension? Well, as our source material outlines, complete reading mastery requires two very distinct skill sets. Context clues, things like synonyms or appositives hidden in a sentence, those help you understand what words are. They decode unknown meaning. Analogies, on the flip side, train your brain to understand what words do. They decode hidden relationships and logical patterns. You need both to truly close the case on complex texts. By practicing analogies, you're basically sharpening your analytical mind to find the invisible threads holding all written arguments together. I'm going to leave you with this final provocative test straight from Chapter 2 of the textbook to chew on. Umbrage is to offense. Are these words synonyms? Are they antonyms? What exact bridge sentence will you build to find the answer among these 5 suspects? Apply your brand new active investigator skills, trust the bridge sentence protocol, and remember, reading comprehension is not some innate talent you either have or you don't. It's a repeatable, highly trainable system. Thank you so much for joining me for this explainer, and happy investigating.